सुरू करायचं सर? एक 2 मिनिट. हा चालेल. एक 2 मिनिट जॉईन होत आहे मीटिंग. मॅडम सुरू करायचे? या स्वप्नील प्लीज. येस सर. नमस्कार. भारताच्या 72व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपल्या सर्वांना इथे उपस्थित ऑनलाईन उपस्थित असणाऱ्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. आज महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या प्रांगणात माननीय कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर मॅडम यांच्या हस्ते विद्यापीठाचा ध्वजारोहण सोहळा संपन्न झाला. त्यानंतर विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये आपण वृक्षारोपण केलं आणि आज एक आगळ्या पद्धतीच्या अशा ऑनलाईन कार्यक्रमासाठी आज आपण इथे उपस्थित आहोत. खरं म्हणजे आजचा दिवस हा विद्यापीठाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त जे अनेक विविध उपक्रम विद्यापीठातर्फे सुरू करण्यात येत आहेत त्याच्यामधला एक भाग म्हणून माननीय कुलगुरू मॅडम यांच्या संकल्पनेतून आज जवळजवळ 3 वेगवेगळ्या माहिती व तंत्रज्ञान संबंधित गोष्टींचे मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. वेगवेगळ्या गोष्टींचं आज उद्घाटन होणार आहे. या सर्व बाबतीमध्ये उहापोह करण्यासाठी मी माननीय कुलसचिव डॉक्टर कालिदास चव्हाण सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या उद्घाटन समारंभाचं प्रास्ताविक करावं आणि आपल्या सर्वांना माहिती द्यावी. नमस्कार. आदरणीय कुलगुरू मॅडम, सर्व प्राधिकरणाचे सदस्य, तसेच सर्व फॅकल्टीचे अधिष्ठाता, विद्यापीठाचे अधिकारी कर्मचारी आणि आज आपल्याला विशेषतः मार्गदर्शन करणारे डॉक्टर वाटवानी विद्यार्थी मित्र, आजचा हा आगळा वेगळा कार्यक्रम आपण आज इथं करत आहोत. आणि विशेषतः VC मॅडम विद्यापीठात कुलगुरू म्हणून जॉईन झाल्यात तेव्हापासून आपल्या काही नवीन जी काही त्यांचे विजन डॉक्युमेंट आहेत त्या अनुषंगाने जे काही आपण म्हणजे एज्युकेशन करत आहोत तर त्यातलाच एक महत्वाच्या त्या 3 गोष्टी आहेत. तसं आपलं वेबसाईट जी काही बऱ्याच लोकांच्या काही त्याच्याबद्दल हे होत्या किंवा फार स्टुडंट फ्रेंडली वेबसाईट नाहीये, त्याचं अपग्रेडेशन करण्यात आलेलं आहे. त्यासोबत एक डिजिटल लायब्ररीचं उद्घाटन पण आज होणार आहे. त्यासोबतच इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या दृष्टिकोनातून इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट एक फार महत्वाचा भाग आहे, त्याचं पण इथं उद्घाटन म्हणजे आज इथं होणार आहे. त्यासोबतच मॅडमचे जी काही हे आहे की ग्रीन कॅम्पस इनिशिएटिव्ह, त्या अनुषंगाने मागच्या एक 8-10 दिवसापासून बरंचसं कामकाज सुरुवात झालेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून जसं अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राजभवनने सुद्धा आपल्याला काही सूचना केलेल्या आहेत, त्याचाच भाग म्हणून कॅम्पसचं सुशोभीकरण करण्याचं काम सुद्धा सुरू झालेलं आहे. त्याचाच भाग म्हणून आज अमृत महोत्सव वर्षानिमित्त 75 झाडाचं प्लांटेशन विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये झालेलं आहे. विशेषतः ही जी काय आम्ही प्लांटेशन केलेलं आहे ते सुद्धा म्हणजे आपले जी काही फॅकल्टी आहेत आयुर्वेदिक आणि आयुर्वेदिक फॅकल्टी आहे त्यांच्याशी निगडीत असणारे जे प्लांटेशन आहे हे सगळे ह्या झाडाचं आपण या कॅम्पसमध्ये प्लांटेशन केलेलं आहे. निश्चितच
आज इथं जी काय आपल्याला सर्व म्हणजे टीचिंग फॅकल्टी स्टुडंट आज इथं जॉईन झालेले आहेत आणि येणारा काळ जसं विद्यापीठाची जी काय अकॅडमिक इन्व्हेस्टमेंट त्यासोबतच विद्यापीठाच्या कॅम्पसची सुद्धा आपण फार मोठ्या पद्धतीनं म्हणजे हे करत आहोत, जेणेकरून एक विद्यापीठाचा कॅम्पस एक टुरिस्ट म्हणजे एक आपला एक चांगला अकॅडमिक टुरिस्ट म्हणजे आपण जे म्हणतो त्या स्वरूपाचा व्हावा आणि ग्रीन कॅम्पस व्हावा ही माननीय कुलगुरू मॅडमची धारणा आहे. त्यानुसार आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने कामकाज सुरू आहे. मी जास्त काय वेळ घेत नाही. आपल्या सर्वांना या 72व्या प्रजासत्ताक सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि पुढील कार्यक्रम ठेवू असं मी डॉक्टर सोपतोन यांना सुचवतो. थँक्यू. धन्यवाद सर. विद्यापीठाच्या अनेक विविध उपक्रमांबद्दल आपण माहिती दिली आणि आज माननीय कुलगुरू मॅडम यांच्या हस्ते ज्या महत्वपूर्ण असे माहिती व तंत्रज्ञाना संदर्भातल्या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड ऑटोमेशनशी संबंधित ज्या काही महत्वपूर्ण उद्घाटन आपण करणार आहोत त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचे आहे ते विद्यापीठाचं संकेतस्थळ. युनिव्हर्सिटीची वेबसाईट ही सर्वच विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणारी असते. विद्यापीठाच्या सर्व उपक्रमांची सर्व घडामोडींची माहिती त्याच्यातून मिळत असते. या वेबसाईटला आधुनिकीकरण करण्यासाठी मॅडमने काही सूचना केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने ही विद्यापीठाची वेबसाईट पूर्णपणे नव्या रूपात आता आपल्या समोर येणार आहे आणि त्याचं उद्घाटन मॅडमच्या हस्ते होणार आहे. मी माननीय कुलगुरू मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी कळ दाबून या विद्यापीठाच्या वेबसाईटचं आजच्या या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अनावरण करावं. We are now launching the new redefined website of Maharashtra University of Health Sciences with enhanced functionalities, more user-friendly interface, and easy navigation for students, departments, and colleges. With the new responsive design, you can now access your website from practically any user device, including your personal computer, laptop, tablets, or mobiles. The new website comes with a powerful search engine which can enable you to search information on any keywords. To make it more convenient to find specific information, the website has department section where you will be able to find any document department wise and filter the information based on various document categories like notification, circular, examination directions, etc. You can now navigate to digital library and various important links directly from the website. The website is now available with bilingual functionalities in English and Marathi both. Thank you very much. धन्यवाद. विद्यापीठाचं हे संकेतस्थळ आपल्याला निश्चितच आवडेल असं आहे आणि विद्यार्थ्यांना तर निश्चितच ते अत्यंत उपयुक्त असं ठरू शकेल. आपण बघितलंच की अत्यंत पॉवरफुल असं सर्च इंजिन या वेबसाईटमध्ये आपण इन्कॉर्पोरेट केलेलं आहे आणि सर्वच विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांना देखील ही वेबसाईट वापरता येणं अत्यंत सुलभ होईल अशा पद्धतीने युजर फ्रेंडली अशा पद्धतीची ही वेबसाईट तयार करण्यात आलेली आहे. नेव्हिगेशन अत्यंत सोप्या आणि सुरळ पद्धतीने करण्यात आलेलं आहे. विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, पीसी त्याचबरोबर आपल्या मोबाईल मधून देखील ह्या वेबसाईटला ऍक्सेस करता येऊ शकतो आणि अत्यंत आनंदाची अशी गोष्ट आहे की सध्या महाराष्ट्र शासनातर्फे मराठी भाषा पंधरवडा साजरा केला जातो आहे आणि या अनुषंगाने आपली जी ही वेबसाईट आहे ही वेबसाईट 2 भाषांमध्ये इंग्रजी आणि मराठी अशा दोन्ही भाषांमध्ये आपल्याला उपलब्ध आहे आणि आपल्याला ज्या पाहिजे त्या भाषेमध्ये आपण त्याचा वापर करू शकतो. मी माननीय कुलगुरू मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी निंबस लायब्ररी सिस्टीम ही एक वेगळी आणि अत्यंत आगळीवेगळी ठरणारी विद्यार्थी केंद्रित विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरणारे अशा वेबसाईट ज्या आपल्या वेबसाईटवर आपण दिलेली आहे त्याचं देखील अनावरण त्यांनी या प्रसंगी करावं. Introducing the digital library platform Nimbus to access your library from anywhere and anytime through mobile app or web login. The platform offers universal search across all digital resources, databases, e-journals, and institutional repository
from single search box. You can now access open access ebooks and journals from the platform and also filter your search department wise. For librarians, the platform has a dashboard with better control and analysis of users and usage. We are enabling the future with digital library. Thank you very much. आपण बघितलं ही निंबस लायब्ररी सिस्टीम ही देखील विद्यार्थ्यांना समोर ठेवून आपण विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर लॉन्च केलेली आहे. कुठूनही आणि कुठेही अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना या लायब्ररीचा वापर करता येऊ शकतो. फक्त विद्यार्थ्यांबरोबरच लायब्ररियन्स जे महाविद्यालयांचे लायब्ररियन्स आहेत त्यांच्यासाठी देखील अत्यंत उपयुक्त अशी फंक्शन्स या सिस्टीम मध्ये करून देण्यात आलेले आहेत. एकाच सर्च इंजिनद्वारे विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे ई बुक्स जर्नल्स याचा ऍक्सेस मिळणार आहे आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ न जाता त्यांना लायब्ररीमध्ये प्रत्यक्ष जाण्याची गरज न पडता त्यांच्या मोबाईलवर आणि लॅपटॉपवर त्यांना हे संपूर्ण साधन सामुग्री जी त्यांच्या अभ्यासासाठी अध्ययनासाठी रिसर्चसाठी पुढील वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी उपयुक्त ठरेल अशी त्यांना उपलब्ध होणार आहे. आणि ही निश्चितच सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना आणि वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व प्रोफेशनल्सला देखील अत्यंत उपयुक्त ठरणारी ही अत्यंत गोष्ट आहे. आणि या निंबस लायब्ररी सिस्टीमचं आता अनावरण मॅडमच्या हस्ते झालेलं आहे. त्याचबरोबर आता विद्यापीठाची इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम याचं देखील अनावरण माननीय कुलगुरू मॅडम यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. We are proud to announce the launch of online inventory management system as a part of technology initiative by Maharashtra University of Health Sciences. You can now log in to UniSuite Finance Management software on your desktop to get clear visibility of your inventory position, monitor demand, and most importantly, view live stock in real time. Every department on the university network will now be connected directly with Central Stores department to search any inventory item information by using enhanced and uniquely designed item reference coding system. You can now raise online request of all your requirements or demands for any inventory item and get it approved from the Central Store. Monitor status of these demands through easy to understand demand management test. Your dead stock will be live again through the dead stock management test. You can now update, maintain, and print your periodic dead stock register through the system directly. There's more. You can raise your purchase request and monitor status using Purchase Management Desk and also directly connect with University Finance for vendor bill processing and payments. Going forward, with correct information in place, you will not have to worry about product expiry dates and warranty periods, as the system will give you various notifications about product warranty information. The UniSuite inventory management system is live and operational in the university now. Together, we can make it a success. Thank you. विद्यापीठ प्रशासनासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणारी ही इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम अशी आहे. खरं म्हणजे डिमांड, सप्लाय आणि स्टोरेज या कुठल्याही प्रशासनातल्या अत्यंत महत्वपूर्ण बाबी असतात. विद्यापीठामध्ये अनेक विभाग सध्या कार्यान्वित आहेत आणि अनेक नवीन नवीन विभाग देखील आता सुरू होत आहेत. अनेक विविध उपक्रम विद्यापीठातर्फे राबवले जात आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये मागणी, पुरवठा आणि साठा या गोष्टींमध्ये जो वेळ जात होता, जी मॅनपॉवर त्यासाठी लागत होती, जे अतिरिक्त मनुष्यबळ त्यासाठी लागत होतं, या सगळ्यांवर अत्यंत उपयुक्त आणि समर्पक असं उत्तर या इन्व्हेंटरी सिस्टीम मॅनेजमेंटने आपल्याला मिळालेलं आहे. अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने सगळ्या गोष्टींचा साठा आणि मागणी या सगळ्या गोष्टींचा हिशोब ऑनलाईन पद्धतीने आपल्या सर्वांना तो ताळेबंद चोख असा ठेवता येणार आहे. या निमित्ताने
खऱ्या अर्थाने माननीय कुलगुरू मॅडम यांनी त्यांच्या संकल्पनेतून, त्यांच्या विजन डॉक्युमेंटमध्ये ज्या गोष्टी मांडल्या होत्या, त्या ऑटोमेशनच्या ज्या गोष्टी मांडल्या होत्या, त्या संकल्पनेतून या तीनही उपक्रमांची आजच्या या 72व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आज नांदी झालेली आहे. गतिमान आणि वेगवान प्रशासन हे विद्यापीठाचा जो नावलौकिक होता तो अधिकच त्यामुळे दुगोच्चर होणार आहे, याच्याबद्दल मनामध्ये कोणतीही शंका नाही. या सगळ्या संकल्पनेच्या पाठीमागे यांची प्रमुख भूमिका आहे त्या आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक माननीय कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर मॅडम. त्यांना काल नुकतंच परमविशिष्ट सेवा मेडल जाहीर झालेलं आहे. त्याच्याबद्दल आपण विद्यापीठ परिवारातर्फे त्यांचं अभिनंदन करूया. विशिष्ट सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल अशा अनेक पुरस्कारांनी त्यांना अगोदरच सन्मानित करण्यात आलेलं होतं आणि विद्यापीठ परिवारासाठी अत्यंत अभिमानाची अशी आणि गर्वाची ही गोष्ट आहे की आपल्या कुलगुरू मॅडमला आता या क्षेत्रातला सर्वोच्च समजला जाणारा बहुमान मिळालेला आहे. मी माननीय कुलगुरू मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी आम्हाला सर्वांना मार्गदर्शन करावं. नमस्कार, धन्यवाद तोरणे साहेब. खूप छान संकलन केलं सगळ्या आतापर्यंत इव्हेंटचं. सर्वप्रथम आपले कुलसचिव आणि ऑनलाईन व्यासपीठावरचे सगळे अधिष्ठाता, आपल्या विद्यापीठाचे ऑफिसर्स आणि जॉईन झालेले सगळे कॉलेजेसचे, कारण ऑनलाईन स्ट्रीमिंग चाललंय, कॉलेजेसचे डीन्स, प्रोफेसर्स, स्टुडंट्स, विद्यार्थी जे ऐकतायत, सगळ्यांना सर्वप्रथम आपल्या ह्या रिपब्लिक डे निमित्त माझ्या शुभेच्छा, आपल्या अभिनंदन आणि सगळ्यांना आपल्या जेव्हा आपला राष्ट्रध्वज आपण हे केला सकाळी आणि गीत ज्या प्राईडनी सगळे लोक जमले आणि सगळ्यांनी आपल्या आपल्या ठिकाणी पण तसंच केलं असणार, तर त्या निमित्ताने मला खूप आनंद होतोय की आज मी ह्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यापर्यंत पोहोचू शकेन. तर सर्वप्रथम मी आज सकाळी जसं बोलले की काही लोकांना म्हणजे वर्दी घालून, मिलिटरीचा पोशाख घालून ड्युटी करायला किंवा सेवा करायला संधी मिळते, पण फक्त ती देश सेवा नसते. तुम्ही प्रत्येक जण जे करताय आणि प्रत्येक आपल्या आपल्या जागी जे करताय ती खरी देश सेवा आहे. कारण प्रत्येकाने काम हात लावल्याशिवाय आपल्याला अशा 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट अशा दिवशी इतका गर्व आपल्याला वाटणार नाही जर आपण ह्या देशाला पुढे नाही घेऊन गेलो तर. आणि हा गर्व शक्य आहे कारण सगळ्यांची त्याच्यात कॉन्ट्रीब्युशन आहे. तर आजचा सुद्धा हे जे तिन्ही गोष्टी आपण ज्याचं अनावरण किंवा लॉन्च झालेलं आहे त्याच्यात मी सर्वांचे पहिले आभार मानते. कारण एक बटन दाबणं खूप सोपं असतं किंवा एक विचार मांडणं खूप सोपं असतं, पण त्याच्या मागे विद्यापीठाच्या सगळ्या ऑफिसर्सनी, म्हणजे चाहे आपले कुलसचिव असो, मराठे साहेब आहेत, भिसे आहेत, हर्षल मोरे आहेत, आणि त्याच्याबरोबर आपल्या जितके लोकांनी वेंडर्स ज्यांनी एक्सपर्ट्सनी कामं केलेली आहेत, लिंबसचे जे लायब्ररी आपल्याला उपलब्ध करून दिली, ह्याच्यात पुष्कळ जणांचा हात असतो. तो कुठलंही यश जेव्हा मिळतं तेव्हा एक चेहरा पुढे तेवढा असतो, पण तो त्या चेहऱ्याची सगळी ती कर्तृत्व नसतात. त्याच्याबरोबर पुष्कळ लोकांनी राबलेलं असतं, पुष्कळ कामं केलेले असतात. म्हणून आज मी त्या सगळ्यांचे आभार मानते. फक्त माझ्या परमविशिष्ट सेवा मेडलसाठी नाही, त्याच्यात सुद्धा मी आज सगळ्यांना तेच सांगतेय की ह्यांनी मला जाणीव झालेली आहे की ह्या पिछल्या 40 वर्षात जे मला यश मिळालं त्याच्यात माझे सहभागी पुष्कळ लोक होते आणि त्या सगळ्यांना मला अवॉर्ड घेताना त्या सगळ्यांचा अवॉर्ड हा आहे असं म्हणून मी त्यापर्यंत पोहोचतीये. तसंच जसं आपण विद्यापीठाला पुढच्या टप्प्यावर घेऊन जातोय तर त्याच्यात आपण सगळे सहभागी आहोत आणि सगळ्या तुमच्यांचा हात लागतोय, तेव्हा आपल्याला हे यश मिळतंय. विजन डॉक्युमेंट बनवताना मला खूप आनंद झाला होता की सगळ्यांनी खूप आयडियाज दिल्या, पण मला इतक्या वेगाने सगळे काम करतील ह्याला मला हे शक्यच वाटत नाहीये. आणि मी स्वतः म्हणजे मिलिटरीतनं येऊन सुद्धा
अगदी अचंबित झालेली आहे की पाहून की आपल्या विद्यापीठाच्या सगळ्यांनी मिळून इतक्या वेगाने कामं केलेत की आज आपला परिसर इतका सुधारलेला आहे, लेक एरिया इतकी सुंदर झालेली आहे आणि अमृत महोत्सवाची आपण सुरुवात इतकी सुंदर केली आहे की आज 75 झाडं आपण लावलेली आहेत. तर अशी ह्या सगळ्या गोष्टी आपण विद्यापीठातनं केल्या की त्या आणि प्रत्येकाने आपापल्या कॉलेजमध्ये अशाच काही गोष्टी केल्या तर एक एक थेंब मिळून जसा सागर बनतो तशी आपल्या महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाच्या बरोबर सगळ्या कॉलेजेसची सुधार आणि सगळ्यांना आपण पुढच्या टप्प्यावर एकत्र जाऊ शकू आणि आपला असाच ह्याच्या बरोबर आपलं विद्यापीठ सुधारेल, आपलं राज्य सुधारेल, आपलं राष्ट्र सुधारेल, आपला देश सुधारेल. आणि त्याच ह्याच्यावर इच्छेनी मी आपल्याला सगळ्यांना पुन्हा एकदा आभार मानते, सगळ्यांना शुभेच्छा मानते. आपण कोविड काळात कठीण काळातनं गेलेलो आहोत. ह्याच्या पुढे जसं बाहेर सुंदर ऊन पडलेलं आहे तशी पुढची मला अगदी स्वच्छ दिसून येते की आपला रस्ता बनलेला आहे आणि आपण सगळे पुढे अगदी गर्वाने जाणार. धन्यवाद आणि जय हिंद. धन्यवाद मॅडम. आपण केलेलं मार्गदर्शन आम्हाला निश्चित अत्यंत उपयुक्त ठरेल. या झूमच्या बरोबर विद्यापीठाच्या युट्यूब वरनं देखील अनेक मोठ्या संख्येने विद्यार्थी या ठिकाणी जॉईन झालेले आपल्याला दिसत आहेत. अनेक महाविद्यालयातले शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी वर्ग देखील युट्यूबच्या माध्यमातून हे सर्व कार्यक्रम आपला लाईव्ह अटेंड करतो आहे. आणि याच कार्यक्रमाचा पुढचा टप्पा जो आहे अत्यंत महत्वाचा असा ठरणारा जो आहे तो म्हणजे डॉक्टर भरत वाटवानी सरांचं व्याख्यान. आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आपण स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त जे विद्यापीठातर्फे विविध उपक्रम केले जात आहेत त्यात आपल्या संकल्पनेनुसार जी व्याख्यानमाला आपण सुरू करतो आहोत त्या व्याख्यानमालेतलं हे दुसरं पुष्प डॉक्टर भरत वाटवानी सर आज गुंफणार आहेत. बऱ्याच वेळा रस्त्यावरून जाताना आपल्याला अनेकदा कळकट कपडे, दाढीचे खुंट वाढलेल्या अवतारातील काही लोक दिसत असतात. पण आपण ते त्यांचं नशिबात असेल म्हणून त्यांची दखल न घेता सहज नजर बदलून तिथून निघून जातो. मात्र एक माणूस याला अपवाद होता. त्याने असंच एकदा एका तरुण माणसाला रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गटारातील घाण पाणी पिताना पाहिलं. हे बघून आपल्यासारखंच कोणी नजर वळवून दुसरीकडे निघून गेलं असतं. परंतु त्या माणसाचं हृदय मात्र हे बघून पिळवटलं. त्याने त्या तरुणाला जवळ घेतलं, त्याला ताब्यात घेतलं आणि त्याला इतरांप्रमाणे व्यवस्थित केलं, स्वच्छ केलं आणि त्याच्यावर उपचार केले. त्या सहृदय माणसाचं नाव होतं डॉक्टर भरत वाटवानी, जे आज आपल्या बरोबर आज या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत. बोरिवलीत सरांचं वास्तव्य आहे. डॉक्टर वाटवानी साहेब अत्यंत सुप्रसिद्ध असे सामाजिक कार्यकर्ते आणि मुख्य म्हणजे ते मनोविकार तज्ञ आहेत. त्यांना समाजसेवेतला ज्याला नोबेल सारखा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार समजला जातो असा रॅमन मॅग्सेसे पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आलेला आहे. रस्त्यावर फिरणारे, सिग्नलच्या कडेवर असणारे असे अनेक लोक केवळ मानसिक रोगामुळे व्यथित झालेले असतात, ते पथभ्रष्ट झालेले असतात. त्यांच्या घरातले लोक देखील त्यांना काही विचारत नाही. ज्यांना कोणाचा आधार नाही, रस्त्यावर बेवारसपणे फिरत असतात, अशा लोकांसाठी डॉक्टर वाटवानी सर हे एक आधारवडासारखे उभे असतात. खरं म्हणजे डॉक्टर वाटवानी सरांचा जन्म तसा कोलकात्याचा आणि वडिलांबरोबर ते मुंबईला आले. MBBS त्यांनी केलं आणि नंतर ते मनोविकार शास्त्रातली त्यांनी पदविका घेतली. त्यामुळे खरं म्हणजे मनोविकारच्या रुग्णांच्या सेवेचा मार्ग त्यांना तो सापडला असावा. त्यांच्यावर अनेक वाचन आणि अनेक असे संस्कार झाले असल्यामुळे त्यांना या गोष्टींमध्ये आपण कार्य करावं असं त्यांना वाटत राहिलं. खरं म्हणजे हे काम करण्यासाठी फार मोठं मानसिक धैर्य आणि मानवतेविषयी आस्था लागते. डॉक्टर वाटवानी सर आणि त्यांच्या पत्नी डॉक्टर स्मिता यांनी जवळपास 10,000पेक्षा अधिक मनोविकारग्रस्त आणि बेवारस रस्त्यांवर फिरणाऱ्या व्यक्तींना बरं करून त्यांना त्यांच्या कुटुंबामध्ये पुन्हा परत पाठवलेलं आहे. कर्जतला त्यांचं श्रद्धा नावाचं पुनर्वसन केंद्र आहे. तर तिथे जवळजवळ 300पेक्षा जास्त लोक उपचारासाठी असतात. 1989 मध्ये त्यांनी ती संस्था सुरू केली होती आणि आता संपूर्ण देशभर त्यांच्या या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांचं कार्य सुरू असतं. डॉक्टर वाटवानी सरांना अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत.
विद्यापीठ परिवाराशी ते नेहमीच जोडले गेले आहेत. विद्यापीठाच्या कार्यक्रमाला देखील ते प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांसाठी आपण व्याख्यानांचं आयोजन करत असतो, त्याच्यामध्ये देखील ते आवर्जून सक्रिय सहभाग देत असतात आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत असतात. या सगळ्या गोष्टींपाठीमागे, या सगळ्या कृतींपाठीमागे समाजसेवेची अशी नक्की कोणती धारणा असते, असे कोणते संस्कार विद्यार्थ्यांवर व्हायला पाहिजे, कोणत्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांनी विचार करायला पाहिजे, कोणते आदर्श आपल्या समोर ठेवायला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टींबद्दल मला असं वाटतं की डॉक्टर वाटवाणी सरांकडनं आपण प्रत्यक्ष ऐकणं हे अधिक जास्त महत्वाचं ठरेल असं वाटतं. डॉक्टर वाटवाणी सर, आपलं पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत. आणि मी माननीय अध्यक्षांच्या विनंतीने सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं या व्याख्यानाला प्रारंभ करावा. थैंक यू वेरी मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स. मैं शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का कि आपने मुझे चुना खास रिपब्लिक डे के लेक्चर के लिए. आई एम सो हैप्पी. मैं गए 3 दिन सोया भी नहीं, इतना खुश हूं मैं. ये मेरा सौभाग्य है. सबसे पहले आई वॉज वेरी टच्ड बाय द वर्ड्स ऑफ द वाइस चांसलर माधुरी जी, कानिटकर जी, मैडम. एंड मुझे लगा कि कोई भी कार्य के पीछे फाइनली एक इंसान का हाथ नहीं होता है, एक पूरी टीम, एक पूरा झुंड होता है उसके पीछे जो उसको प्रोत्साहन देता है और उस काम में लग जाता है. तो मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू से माय थैंक्स टू द होल ऑफ श्रद्धा टीम, द डॉक्टर्स, द सोशल वर्कर्स, the nurses, everybody, all our donors, all our well-wishers. So many people are there. I mean, Shraddha is not just one single person or a few trustees. Shraddha is much more and beyond all that. Coming to the main topic, मेरा यह मानना है कि कोई भी इंसान, भले वो विनोबा भावे हो, भले वो मदर तेरेसा हो, भले वो कोई भी हो, that person is not born a social worker. वो अपनी माँ की कोख से सोशल वर्कर बनकर नहीं आता है. कहीं ना कहीं पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिससे वो प्रभावित होता है और वो धीरे 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 करके उसका पूरा सोच, उसकी पूरी आदत, उसकी पूरे चाल चलन, उसके पूरे लक्षण जो हैं वो बदली हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पर उसमें सद्भावना की भावना पैदा हो जाती है. मिसाल के तौर पे बाबा आमटे वाज द सन ऑफ अ जमींदार, rich person. He used to go shooting in the jungles, but he became touched by the leprosy person whom he met, and that person somehow changed, and that person became the Baba Amte, Maharashtra ka jana mana. So I would similarly like to begin my talk with Baba Saheb Ambedkar. देखो, ऐसा है कि कई लोग हैं जो दे आर फ्रॉम अ सो कॉल्ड बैकवर्ड कास्ट और whatever, एंड मेनी हैव रिजन. मैं ये नहीं कहता हूं कि और कोई राइज नहीं हुआ, बट द पॉइंट इज, वेयर डिड बाबा साहब आंबेडकर बिकम डिफरेंट? Where did he become different? That is the key to social work. That is the key to social work which I want. मेरी अपेक्षा है कि सब स्टूडेंट्स यह सुने और सोचें इसके बारे में. There's a lot of notifications coming on the screen. I would request them to please remove those notifications. So, Baba Saheb Ambedkar has written a book which got published after his death, The Buddha and His Dhamma, जिसमें लिखा है कि men are born unequal. लोग पैदाइशी विभिन्न अलग अलग लेवल्स के होते हैं. कोई कमजोर होता है तो कोई ताकतवर, कुछ में अक्ल ज्यादा रहती है, किसी में कम, कुछ अमीर होते हैं तो कुछ गरीब. But all these people have to enter into what is called the struggle for existence. There is a struggle for existence which is inherent to being born as a human being. और इस struggle for existence में, अगर इस struggle for existence में inequality, अलग अलग levels जो हम बोलते हैं, एक अमीर है, एक गरीब है, एक सिटी में पैदा हुआ, एक गांव में पैदा हुआ, अगर हम ये अलग अलग लेवल्स को एक कायदे की तरह पहचाने जाएं, अगर हम ये अलग अलग लेवल्स को कायदे की तरह पहचाने जाए, तो सबसे कमजोर इंसान दीवार की तरफ ढकला जाएगा. द वीकेस्ट शैल बी पुश्ड अगेंस्ट द वॉल. दैट इज द ट्रुथ. क्या यह अलग अलग लेवल्स का कायदा जिंदगी की पहचान बननी चाहिए? दैट इज द इंपॉर्टेंट इशू. So some answer yes, claiming it results in the survival of the fittest.
बट सवाल ये उठता है कि इज द फिटेस्ट द बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी? इज द फिटेस्ट द बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी? नो वन कैन गिव अ पॉजिटिव आंसर। इसी शंका को दूर करने के लिए रिलीजन preaches equality. Religion preaches equality. For equality may help the best to survive, even though the best may not be the fittest. What a beautiful sentence that he has written. Religion preaches equality, and equality may help the best to survive, even though the best may not be the fittest. और हमारे देश में, भारत में, there is no shortage of religion. There are multiple gods, multiple faiths, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, churches, सिनोगॉग्स, मोनेस्ट्रीज, जैन लोगों की अग्यारी, इतने सारे हैं। हम सभी भारतवासी कहीं ना कहीं पर, आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर हम एक उपवास रखते हैं। ईद के पहले मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं, रामनवमी के पहले हम उपवास रखते हैं, दशहरे के पहले नवरात्रि आती है, उसमें लोग उपवास रहते हैं, ईस्टर के पहले लेंट आती है, उसमें लोग उपवास रहते हैं, कैथलिक लोग। एंड पर्यूषण इज वेरी फेमस इन जैन्स। बट मुद्दा ये है कि हम में से कितने लोग हकीकत में उस इक्वालिटी के लिए उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, और हम में से कितने लोग हकीकत में जो कमजोर वर्ग है हमारे देश में, उसकी भलाई के लिए दुआ मांगते हैं। ये मुद्दा है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। सो अंबेडकर में हैव रिटन दैट रिलीजन प्रीचेस इक्वालिटी, ग्रेट, बट वास्तव में आर वी एज इंडियंस प्रैक्टिसिंग दैट इक्वालिटी? क्या हम सोचते हैं कि नहीं वो सामने वाला जो है वो इक्वल है? इज दैट पर्सन लिविंग इन द विलेज इक्वल टू द पर्सन लिविंग इन द सिटी? इज द पर्सन बॉर्न अ ट्राइबल इक्वल टू द पर्सन हु इज बॉर्न इन द सिटी? दैट इज द क्वेश्चन। और आखिर में वही रिलीजन जिसमें हमें गर्व है, ऑल द इंडियंस लव द रिलीजन, उसी रिलीजन को शून्य के बराबर कर लेते हैं। यह बड़े अफसोस और दुख की बात है हम सब के लिए। Now the golden question is, should this rule of inequality be allowed to be the rule of life? Should this rule of inequality be allowed to be the rule of life? तो मेरा यह पूछना है कि अगर यही रूल है, अगर यही कायदा है, तो then where is justice? Where is equality? Where is brotherhood? Where is compassion? Where is sadbhavana? Where is mercy? Where is empathy? Where is that हमदर्दी that we talk about? Where is that love? लोग कहते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। And most importantly, वो भगवान कहाँ, वो खुदा कहाँ, वो गुरु नानक कहाँ, वो ईसा मसीह कहाँ, जो हम इतने गर्व से कहते हैं कि हमारे में बसा है और हम उनको मानते हैं। That is the seed of social work. So Baba Amte felt somewhere that here is a leprosy person with whom he has crashed on the road in the middle of the night. Somewhere he thought, what did he do to deserve that position, and what did I do to deserve this position? Can we do something to bridge that inequality? And he started the ball rolling, and that's how Anandvan came up. मेरा भी, जैसे मैंने कहा कि लोगों का भाग्य रहता है, मेरा ये भाग्य था कि 2004 में I met Baba Amte. I had gone to Anandvan with another one of my social workers. Baba Amte वहां थे नहीं, मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी थी तो मैं निकल पड़ा हेमलकसा के लिए, जहां प्रकाश आमटे रहते हैं। 100 kilometers before हेमलकसा, I came across a man in chains, दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में, गढ़चिरौली के सुनसान जंगल में वो चले जा रहा था। अब इंसान इतनी दूर है अपने घर से, तो पहले तो ये होता है ना कि छोड़ो यार, कौन झमेले में पड़े। सो मेरे एक सोशल वर्कर थे अरविंद सिन्हा, उन्होंने पूछा वो दर्दी से कि आप आएंगे क्या हमारे साथ? तो दर्दी ने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ये महाराष्ट्र, ही सेड व्हाई शुड आई कम, मी नाही येणार, कशासाठी येऊ? मुझे लगा चलो यार भला टल गई, मैं खुश हो गया। 20 किलोमीटर आगे गए, सूरज ढल रहा था, सांझ हो रही थी, और मेरी आत्मा जाग उठी, और मुझे लगा इतने सुनसान जंगल में, इतने रास्ते पे, न आगे कोई महफिल न पीछे कोई महफिल, इस बंदे का क्या होगा? और मैंने यूटर्न मारा। यूटर्न मारने के बाद मैं उतरा, और साइकेट्रिस्ट होने के नाते मैं उसको पटा सका। अब दोनों हाथ दोनों पांव उसके बेड़ियों में थे, संडास और पेशाब वो कपड़ों में पता नहीं कितने दिनों से कर रहा था। मेरे पास एक कैंची थी, मैंने उसके सब कपड़े काट दिए, उसको नंगा कर दिया। एक चद्दर थी, मैंने उसके चारों तरफ लपेटी और मैंने गाड़ी में बिठा दी। अब वो दिन मोबाइल के थे नहीं। बाबा आमटे डिड नॉट नो आई वाज कमिंग, प्रकाश आमटे डिड नॉट नो आई वाज कमिंग। मैं रात को 8 बजे वहां पहुंच गया। हाथ थरथरा रहे थे, मुझे लगा चिल्लाएंगे ये लोग, बोलेंगे अरे यार क्या न लेना न देना, तुम डायरेक्टली ऐसे पेशेंट को लेके आ रहे हो हमारे यहाँ।
तो मैंने कहा सर देखो ऐसा है, प्रकाश आमटे वहां बैठे हुए, मैंने कहा देखो सर ऐसा है, आप प्लीज उसकी बेड़ियां खोल दो ना, तो क्या वो जाकर के सो जाएगा. नाउ सी द ब्यूटी ऑफ कंपैशन, हमदर्दी, सहानुभूति. That a person like Prakash Amte, who was very tired at that particular point in time, he brought a chinni hathoda and he started removing the chains. This is Prakash Amte and this is the patient. अब उसने अपने हाथ से किया क्योंकि नाजुक मैटर था, अगर आप जोर से मारेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी हड्डी टूटेगी. दिस इज प्रकाश आमटे. और आप पेशेंट की हालत देखो, आप पेशेंट की दुर्दशा देखो. 1.5 घंटा लगा प्रकाश आमटे को चेन और वो पूरा निकालने में. बाकायदा हैक्सॉ लेके आए और काटा. 1.5 घंटा लगा. एंड फाइनली यू सी द चेन्स व्हिच आर देयर केप्ट ऑन द ग्राउंड. और मैं बैठा था, मैंने तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने की. बाबा आमटे वहां लेटे हुए थे खाट पे, तो मैं निकल पड़ा. अभी रात को सोने का टाइम आ गया. सुबह में 4 बजे उठा और मैं नीचे गया तो मैंने देखा बाबा आमटे जगे हुए थे. और नॉट ओनली वॉज ही अवेक, ही वॉज एक्चुअली क्राइंग. मैंने पूछा बाबा ऐसी क्या बात हो गई? बोला मैं पूरी रात सोया नहीं. बाबा आमटे सेड कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं, यह सोच करके कि एक इंसान बेड़ियों में कैसे घूम सकता है, समाज ने ये क्या किया है वो इंसान के साथ. और उन्होंने बाकायदा वो बेड़ियां उठा करके अपने हाथ में डाली और चलने की कोशिश कर रहा था और कहा बड़ा डिफिकल्ट है. और मुझे लगा कि मैं अभी भी आनंदवन जाके आऊं. 2500 लेप्रेसी पेशेंट्स है वहां. इतने सारे लोगों को उसने देखा होगा, इतने सारे वुंड्स का उसने इलाज किया होगा. उसके बावजूद उस इंसान में इतनी सहानुभूति थी, इतनी हमदर्दी कि वो पूरी रात सोया नहीं और रो रहा. Oh my God, that was like meeting God. That was like meeting God. वो जो क्षण था सुबह 4 बजे, मेरी काया पलट गई, मेरी जिंदगी बदल गई. और 2 दिन मैं वहां रुका और जाते जाते उन्होंने कहा कि देखो भरत, काम अच्छा कर रहे हो लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हो, जरा बड़ा सोचो. And then I read the quote from his biography that I have always been drawn to this fellowship of pain. दर्द की तरफ मेरी चाहत है. भगवान ने दर्द इसलिए बनाया because without it there would be no tenderness. It is very easy for a man to love God. एक इंसान भगवान अपने से मंदिर में जाते जाए, but it is difficult for him to follow the commandment, love thy neighbor. The herd doesn't wait for the wounded deer. हिरणों का झुंड जो है जब दौड़ता है उसमें से कोई घायल हो जाता है तो वो उस घायल के पूरा झुंड रुकता नहीं है. Someone else must help. And who is that someone else? Baba Amte was that someone else, and he wanted me to be that someone else. That is the message. तो हमने जगह ढूंढी कर्जत में. जगह ढूंढने को भी बहुत टाइम लगा. और सामने से बाबा आमटे used to call me up every 2 weeks and ask भरत कहां तक प्रोजेक्ट पहुंचा. अरे बाप रे, अभी प्रोजेक्ट इतना आसान तो है नहीं. एक बार मैं इतना तंग हो गया कि मैंने अपनी पत्नी से कहा यार ये बुड्ढे को कोई काम धंधा नहीं, मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है. बट ही persisted. बाबा आमटे persisted. उन्होंने क्या देखा मुझे पता नहीं, लेकिन उसने कुछ तो देखा होगा. That he persisted. And finally we set up this 6.5 acre project. इसमें हम 120 पेशेंट रख सकते हैं और अक्सर 120 से ज्यादा ही होते हैं. ये प्रकाश आमटे हैं जिन्होंने उद्घाटन किया. मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग प्रकाश आमटे से मिले, बट आई हैव नेवर मेट such a simple, humble person in my life. मैं एक फंक्शन के लिए गया था, तभी मुझे किसने कहा कि आप प्रकाश आमटे से मिले. मैं भी मिला हूं, बट मुझे तो कुछ इंस्पिरेशन मिला ही नहीं. तब मुझे ऐसा लगा कि देखो यार, इंस्पिरेशन के लिए फाइनली आपके खोज में डेप्थ कितनी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप गए आनंदवन, आपने अपनी सेल्फी निकाली मोबाइल से, बाबा आमटे के साथ खड़े रहे और फोटो निकाला और कहा मैंने बाबा आमटे को मिला. यू हैव नॉट मेट हिम बिकॉज यू हैव नॉट गॉन टू द डेप्थ ऑफ व्हाट ही इज डूइंग. एक वक्त था जब आनंदवन में लिटरली कुंभ मेला लगता था. प्रकाश आमटे के यहाँ अभी पिक्चर आने के बाद कितने लोग जाते रहते हैं. दे टेक देयर फोटोज विद प्रकाश आमटे एंड लेट इट गो. यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्रकाश आमटे, यू हैव नॉट अंडरस्टूड हिम. एक वक्त था जब उसने चालू किया था हिमलकसा में अपनी संस्था, and his wife was pregnant and his wife had gone for delivery to Nagpur. कोई एक इंसान उसके यहाँ तक आने को 15 दिन लगते थे इंसान को आने को जाने को
इतना इतना रोड नहीं था, रिवर के थ्रू जाना पड़ता था. His wife went for child delivery. He came to know 15 days later that he had got a son. That is the commitment to social work that he had. Oh boy, it was unbelievable. मुझे याद है जिस दिन उसने चेन निकाली बहुत थका हुआ था, मुझे लगा साला बेहोश हो जाएगा. तभी उस वक्त एक बच्चा आया, must be not more than 500 grams. बच्चा आया, बच्चा बड़ा, मुझे लगा गुजर जाएगा. तो उसने कुछ बोला अपने भाषा में, गोंडिया भाषा में कुछ बोला. वो जाके गया. Next day morning when I got up and I took the round, I found that that child had already got an IV glucose going on. तो मैंने उससे पूछा बंदे से कि ये कौन आके लगे. बोला सर वो प्रकाश रात को आए थे, आपका हो जाने के बाद में आए और उन्होंने ग्लूकोज आया. That is commitment, and the silence of the commitment is unbelievable, unbelievable. ये बाबा आमटे ने कुछ शब्द लिखे थे मेरे लिए जो मेरे हिसाब से गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है. और बाबा आमटे की जो हमदर्दी थी, जो उसकी सहानुभूति थी कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए, वह देखने लायक थी, देखने लायक थी. He started off with the leprosy. Finally, he had people who were deaf, dumb, blind. Oh my God, it was like a ongoing process. उसका सोचना, his understanding of the pain of human existence, his overpowering desire to reach out and try to reduce it was the guiding star of his life. He cared with his soul, आत्मा से care करता. Sorry. ये है श्रद्धा, ये हमारा लोगो है. श्रद्धा comes from the Sanskrit word devotion. अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक गणपति है, हिंदू सिंबल है. उसके बाद में मुस्लिम सिंबल ऑफ अल्लाह है. उसके बाद में देयर इज द क्रॉस ऑफ क्रिश्चियनिटी. उसके बाद में देयर इज द पंजाबी सिंबल ऑफ एक ओमकार. एंड आफ्टर दैट इज द पारसी सिंबल ऑफ फायर. ऑल ह्यूमैनिटी इज वन, ऑल फेथ इज वन, ऑल सफरिंग इज वन. This is the message. This is the message which I want to give to each and every student who is hearing this, that all humanity is one, all faith is one, all suffering is one. Now, when you go further, who inspired Baba Amte? One of the mentors of Baba Amte was Vinoba Bhave. उस वक्त मैं बाबा आमटे के घर पे गया था. वहां एक छोटा सा फ्रेम था जिसमें विनोबा भावे की पर्सनल हैंडराइटिंग में था कि इस कुटिया से सेवा की वो लहर उठेगी जिससे समाज को बहुत भला. Oh my God, they were such beautiful words. That is the kind of passion which is required in today's society. Vinoba Bhave was in jail in 1930. बड़ा माहौल खराब था, सब लोग जेल में थे, इंडिपेंडेंस था नहीं आसपास. So he thought, why not do something more creative? He decided to have a talk on the Gita inside the jail. Now, नसीब की बात है कि उस वक्त उसी जेल में there was Pandurang Sadashiv Sane, known as Sane Guruji. Sane Guruji's beauty was that he could write in longhand. तो विनोबा भावे हर एक संडे को एक एक चैप्टर लेते थे गीता का. And the way he has described that thing is unbelievable. And Sane Guruji has written down that thing in longhand. And finally, that good book got published as the Gita. So something that started in August 1930, ended in February 1931, was read by me in 2020, 90 years later. And I have read the book twice, and it is one of the best books I've ever read of Vinoba Bhave on the Gita. That is the power of goodness. That is the power of goodness. कि एक इंसान ने ये नहीं सोचा कि मैं जेल में हूं, मेरा क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा. He actually did the unimaginable. He actually started giving a discourse on the Gita. And Sane Guruji, being Sane Guruji, was able to write it down. That is the beauty of the struggle which Maharashtrians have put up. मुझे याद है हमारा एक पेशेंट था जो बुढ़ी थी. She was having Alzheimer's disease. So she was all the time saying Malad, 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 Malad. Malad is in Bombay. तो अभी मेरे पास 5 स्टूडेंट्स आए थे गरवारे कॉलेज के फ्रॉम पूना एज इंटर्न्स. तो दे somehow got attached to the lady. मैंने कहा नहीं सर हम लोग ट्राई करें. मैंने बोला देखो यार मुझे लगा मुश्किल था टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने कहा यार एक काम करो कि एम्बुलेंस लो, सुबह 7 बजे निकलो. मलाड बहुत बड़ी जगह है, आप पांचों के पांचों एक साथ जाओ ताकि आप एक दूसरे का ध्येय बढ़ा सकें. एंड दे वेंट. एंड मैं पेशेंट के बारे में भूल गया. शाम को 4 बजे मेरे व्हाट्सएप पे एक फोटो आया एक छोटे से मंदिर का.
with all the photos which is typical of a Maharashtrian household. और उसके सामने एक दिया जल रहा था और वो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ये दिया जो है उस माँ के बच्चे ने उस दिन से लगाया है जिस दिन से उसकी माँ गुम हुई और कहा कि मैं ये दिया बुझने ही नहीं दूंगा जब तक मेरी माँ वापस नहीं आ जाए। ओ बॉय, तभी मुझे याद आया कि विनोबा भावे की किताब में लिखा था कि इफ यू इन्वेस्ट ऑल योर एनर्जी इन द फोटो ऑफ अ गॉड, if you invest all your energy in the photo of a god, that photo no longer remains a photo, it gets charged, it gets charged. And I felt that कि पूरे फैमिली ने उसमें पूरा अपना जान लगा थी वो फोटो में. That is the greatness of Vinoba Bhave. What is social work? What is social work? दो आत्माएं जो एक दूसरे को जानती तक नहीं, एक दूसरे के वक्त में एकाएक धारा में बहते बहते टकरा जाती है. None of us knew that elderly lady जो अल्जाइमर्स वाली थी. The students did not know that elderly lady, but उनकी आत्माएं और वो माँ जी की आत्माएं एक दूसरे से टकरा गई और एक आत्मा, एक स्टूडेंट की आत्मा ने दूसरी आत्मा की भावनाओं को, इच्छाओं को इज़हार कर उन पर पूरा फोकस किया और वो पांचों स्टूडेंट्स ने वही किया. किसी भी आत्मा का कोई खून का संबंध नहीं था. न इस पूरी बात का किसी मीडिया या न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया. It was never published anywhere. न किसी अवार्ड के लिए इसके व्याख्यात किया गया. बस एक हाथ बढ़ाने वाली बात थी. भावनाओं का भावनाओं से, आत्माओं का आत्माओं से, दिल का दिल से. And that students did it, yeah. They did it. I mean, I'm so proud that I had those 5 interns. उसमें से एक जो है आदिति शेड्यूल, वो बाद में MSW करके मेरे यहाँ काम भी कर रही है श्रद्धा में. कहने का मतलब है that if you think rationally and work, you cannot reach anywhere. To follow your heart, to follow your instincts, to follow your gut feelings, to follow your emotions may also not lead you anywhere, but it will give you emotional peace. The goodness of the action should bring peace, renunciation and emotional closure. कल ही पद्मश्री अवार्ड्स अनाउंस हुए. पद्मश्री अवार्ड्स and पद्म भूषण अवार्ड्स are started in 1954. Raymond Magsaysay award started in 1957. How many of us remember who got the award in 1954, who got the award in 1958, who got the award in 1965, who got the award in 1970? सब रह जाता है. बस आपके आत्मा को जो संतोष मिलता है वो आपके साथ रहता है जिंदगी भर. This is us doing our work. Before and after, some photos I'm showing so that students get to know what is mental illness and how things change. Now, what is the hard reality of India? हमारे देश की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है that the World Economic Forum says that there are 363 million Indians below the poverty line. 36 crores of Indians are below the poverty line, earning less than 32 rupees a day in rural India and 47 rupees a day in urban India. As per the new Disabilities Act, 27 million people are disabled, 2.7 crores are disabled, and the number of people having mental illness is 197 million. 30 million of them have severe mental illness. 110 million, 11 crore population is living in India in tribal areas. Dr. Arun Gadre, who's my classmate and a strong public health advocate, claimed that 6 crore people are added every year to the BPL in India. और ये सिलसिला आज नहीं, सालों साल चल रहा है. 1958 की मूवी है फिर सुबह होगी, राज कपूर की. शायर लुधियानवी के बोल हैं, मुकेश की आवाज है और उन्होंने कहा है, माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं. इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. This is 1958 and 70 years down the line, we are still literally at that same position. इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. Compassion, which is what I believe is the soul of social work. Hamdardi, sadbhavna, sahanubhuti. Tagore is another great human being. I mean, ये सब लोग जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, विनोबा भावे, बाबा आमटे, रविंद्रनाथ टैगोर, इतने सारे लोग हैं. मुझे अगर जिंदगी में मिलते तो मैं बाकायदा उनके पांव धो करके पानी पी लेता. I mean, they are such great people here. Tagore has written that the one who plants trees, knowing that he will never sit in their shade, has at least started to understand the meaning of life.
The one who plants trees knowing that he will never sit in their shade has at least started to understand the meaning of life. और हम अक्सर जब उदासी में गुजरते हैं, अक्सर जब हम रो पड़ते हैं, अक्सर हमें लगता है कि जीना बेकार है, तब उसका और एक नगीना है. If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. Oh boy, ethereal. एक जिसको कहते हैं ना, भगवान साक्षात भगवान शब्द लिख रहे हैं. तो हमदर्दी की कोई शुरुआत या अंत नहीं होता. वह एक बहती नदी है जो समुद्र को जा मिलती है. आपके गुजर जाने के बाद आपको इतिहास याद रखे ना रखे कोई मायने नहीं रखता, या आपकी अस्थियां गंगा में बहाई जाएं या नहीं जाएं कोई मायने नहीं रखता. मुद्दा यह है कि आपके परिश्रम और आपके लगन के कारण वह दुख और दर्द का सैलाब जो हमारे देश में उमड़ रहा है, उसमें कोई कमी आई है. That is the important thing which all the students have to take away. Lokmanya Tilak, the man who founded Ganpati festival, the 3 lines only, just 3 lines, and brilliant. The real spirit is to make the country your family instead of working only for your own. Such a simple sentence. The real spirit is to make the country your family instead of working only for your own. The step beyond is to serve humanity, and the next step is to serve God. अब आप ये सोचिए कि लोकमान्य तिलक का क्रिएट किया गया गणपति फेस्टिवल हम में से कितने लोग, लाखों, हजारों, करोड़ों लोग सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र में. बट हाउ मेनी फॉलो दिस प्रिंसिपल व्हिच ही हैज रिटन, दैट द रियल स्पिरिट इज टू मेक द कंट्री योर फैमिली इंस्टेड ऑफ वर्किंग ओनली फॉर योर ओन. वी डोंट. दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाई वी आर इन द स्टेट दैट वी आर. आई मीन, क्या बताएं, नसीब वाले हैं जो लोकमान्य तिलक से मिले होंगे और उनके साथ घूमे फिरे होंगे. This is us again doing awareness programs and reuniting all the patients who become all right. Ab, I'll talk about Savitri Bai Phule, with whom I have got a special bonding, a special inspirational value. कारण ये था कि 2008-2009 में हमने सोचा था कि पैसे कम थे, फाइनेंसेस कम आ रहे थे, हमने सोचा लेडीज सेक्शन बंद कर डाले. यहां तक कि मैंने सोशल वर्कर्स को 3 महीने का नोटिस भी दे दिया. And God being God and Chakravyuh being Chakravyuh, suddenly I came across this. I read about this Savitri Bai Phule. She was from the Mali community, OBC. Got married at the age of 9 to Jyotiba Phule. Together they decided to educate the so-called lower classes. At the age of 17, Savitri Bai Phule opened the first women's school in Pune. Oh boy. Ab, upper class Indians being against the idea, they started throwing cow dung on her way to the school. गोबर फेंकने लगे जब वो स्कूल जा रही थी. She was advised by her husband to take an extra sari. बात यहां तक पहुंची कि ज्योतिबा के पेरेंट्स ने उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया. उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया. They were given shelter by one Usman Sheikh. Usman Sheikh's sister was already educated. She was Fatima Begum Sheikh, and she joined hands with Savitri Bai and became the first woman Muslim teacher. 1848 to 1852, 4 साल के अंदर अंदर इन दोनों ने 18 स्कूल खोले पूरे महाराष्ट्र के चारों ओर. 1848 to 1852, 165 years later, 165 साल के बाद पुणे यूनिवर्सिटी was renamed as Savitri Bai Phule Pune University. अब मुद्दा ये है that when Savitri Bai Phule was doing what she was doing, did she think that Pune University would be renamed as Savitri Bai Phule University? No. Whatever she was doing was because of her commitment, her husband's commitment, Fatima Begum Sheikh's commitment to the cause of the underprivileged in society in India. So much of social work the Phule family has done. So much. Unbelievable. Then I thought, nahi yaar, kuch bhi ho jaye. As a mark of respect to Savitri Bai Phule, main wo ladies section band nahi karunga. And we did, touch wood, by the grace of God, we are still continuing. There's another lady who is just outstanding. There's Nirmala Deshpande. She was born in 1929. She was a huge follower of Mahatma Gandhi. At the age of 23, आप सोचो 23 के age में, she joined Vinoba Bhave's Bhudan movement and did a padiyatra of 25,000 kilometers along with Vinoba Bhave to carry the message of Gandhiji's Gram Swaraj. She was known as the Manas Kanya of Acharya Vinoba Bhave. उसकी बेटी मानी जाती. And she saw to it that mobilizing women and girls to get engaged in social work
to all the girls, to all the women who are listening to this, you have to get engaged in social work and you have to spread the message of communal peace, harmony, and equality. The most important thing in India is equality. You have to spread it. She was so active in initiating peace measures between India and Pakistan that posthumously after her death, she was awarded the 3rd Civilian Pakistan Award, the Sitare Imtiaz in 2010. And she was nominated for the Nobel Peace Prize in 2005. This is greatness. This is true commitment, which when you read about, you feel whatever you have done is nothing. There's a lot to be done, lot to achieve. And unless you have that emotional quotient inside you, which Vinoba Bhave had, which Savitribai Phule had, you cannot go forward. So the most important thing is that emotional quotient which they had. They wanted to do it. This is my wife, who was going in the earlier days to reunite in a family in Telangana. These are females who I'm showing you photos of. आप देखो कितना झुंड, वरना villages में females को बाहर आना इतना मना है, लेकिन हम पहुंच जाते हैं तो because of the fact that we have brought the patient who's recovered, there's a whole lot of people who come forward. ये एक छोटा वीडियो था, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, but this girl is crying emotionally and is telling her mother, why did you leave me? Why did you leave me? ये आंध्र प्रदेश में, ये 2 महीने पहले की बात है. Why did you leave me? इतना गलत कर दिया आपने, बेटी के बारे में सोचा नहीं. Now the daughter does not realize that the mother left because of mental illness. That is the lack of awareness which is there. जब मुझे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला तो मेरी एक क्लासमेट है फतिमा पूना वाला, she wrote a SMS. She said, Bharat, we are so happy. Your recognition has restored our faith in the goodness and humanity in general. It will inspire many. For every sung hero, I'm sure there must be many unsung. Good, you have been elevated from unsung to sung. God bless. तब मैं सोच में पड़ गया और मुझे लगा truly that there is no such thing like a sung hero and an unsung hero. आज Republic Day है. India got its freedom from the hundreds, thousands, lakhs of common citizens who believed in the cause of freedom and put their efforts. As the VC madam said, that hundreds, thousands of people put in effort. तब जाके कहीं कुछ एक छोटा सा मसला solve होता है. And the names of these people who put everything, not mentioned anywhere, not mentioned on any tombstone time. But you ask them again, that would they do this again? They would readily die again, anonymous. किसी को नाम की जरूरत नहीं है. उन्हें वो मुद्दा और वो हकीकत that we are not free. India deserves its freedom. That is the commitment. That is commitment. That is purpose. These are the people with great thoughts and goodness within those thoughts. True heroes who are not interested in knowing whether they were sung or unsung. अभी बाहर मेरे बिल्डिंग के बाहर चल रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. It was written by one Mohammad Iqbal. किसको पता है कि मोहम्मद इकबाल ने लिखा? बिस्मिल अजीमाबादी has written, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. Famous. How many people remember Bismil Azimabad? Inqilab Zindabad, made famous by Bhagat Singh. How many people remember that it was written by Hasrat Mohani? और आज जो हम झंडा ऊपर करते हैं, that flag hoisting, that flag unfurling, who made that flag? Who designed that flag? Was a gentleman called Pingali Venkaiah, social worker. Great. 50 years he was associated with Gandhi. 50 years he was associated with Gandhi. He passed away in 1962. And I read that when he passed away, he died in penury. He died in poverty. Now the question is, अगर उसके गुजर जाने के 1 महीने पहले मैं उससे मिलता था और कहता था, सर क्या आपको ये जिंदगी सही लगी? क्या आप वापस दोबारा वही करेंगे जो आप पहले किया? And I am 110% sure he'll say, I live the life exactly in the same way that I've lived earlier. I don't want recognition. I don't want money. I wanted my India to be free. I wanted that Independence Day be celebrated. I wanted that Republic Day be celebrated. It is my good luck that the flag has been designed by me. That is the true this of social. Aruna Asaf Ali, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे. At the age of, she's a Bengali female, related to Rabindranath Tagore. She married a Muslim 23 years her senior. At the age of 21, Aruna Asaf Ali went to jail for having taken part in the salt satyagraha in 1930 along with Gandhi. This is जो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं,
हम सोचते हैं नहीं बच्ची ये है, चलो करने दो जो करना है. She had actually gone to jail. In 1942, in the 9th August Quit India movement, everybody was put behind bars by the British, knowing that this might happen. So Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, everybody were behind bars. In Azad Maidan, in Bombay, it was Aruna Asaf Ali who planted that flag of India and kept that movement alive. So she became the face of the Quit India movement. She was only 33 years old at that time. Immediately arrest warrant nikal gaya uske liye. 4 saal she was in hiding. 4 years of her life avoiding arrest, she was in hiding. Zindagi aisi hai until the arrest warrant was withdrawn. In Calcutta, there is a place called BBD Bagh. It has been named after Binay Basu, Badal Gupta and Dinesh Gupta. What did they do? There is a superintendent of prisons who was a very, very rotten human being. He was a very sadistic person. I've forgotten his name. Simpson, I think his name was, or whatever. They actually killed him in broad daylight, knowing fully well that the moment they killed him, they would be arrested. And after that, they were hung and they died. Did they know in that period of time, उस वक्त आजादी के उस माहौल में जब हम पूरे के पूरे we were struggling for our independence, did they know that in Calcutta a place will be named after them, BBD Bagh? No, they didn't know. That is the beauty of social work. That एक इंसान करता है, एक जज्बा है, एक जुनून है, एक आत्मा है, एक ख्वाहिश है, एक चीख है जो आत्मा से निकलती है, जो रूह से निकलती है और आदमी कर बैठता है. We have to reach that stage. These are various students who have come to our colleges. Innumerable colleges have had NSS camps. I hope and pray that after the COVID is over, the students of MEHS also will come, different colleges. Various colleges having various camps. And this is us receiving the Raymond Magsaysay Award. But what is the actual truth behind mental illness in India? In 2021, the budget for health was 65,000 crores. And how much was given to mental health? 40 crores. And another 100 crores was given for this national program for health care for the elderly. So with the government spending 0.06% of its total health budget on mental health, mental illness kahan jayegi India mein? Kahan jayegi? Huge populations of people with major mental illness do not have access to treatment. अब लोग कहते हैं, अक्सर मैं जब किसी को मिलता हूं बोलते हैं, अरे सर आप तो महान हैं, पांव छूने को जी करता है. You have done fantastic work. Now the question is this, that 1.8 million people in India are homeless. Out of that 1.8 million people, 0.15% जो है population, mental illness is there in 50 to 60%. तो ये अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको लगेगा कि 1 million people, 10 million people, 10 lakhs are homeless and mentally ill. Homeless and mentally ill. So wandering mentally ill in India are 10 lakhs. What has Shraddha done? What has the team of Shraddha done? It has only picked up, treated, and reunited with their families 9,000 destitutes. That's all. Now the golden question is this: what happens to the remaining 9,91,000? कौन करेगा उनकी देखभाल? कौन उनका बीड़ा उठाएगा? कौन उनका आत्मा से संजोग करेगा? That is the question. So the truth is that whatever Shraddha has done is just that boom. It is very small. This is someone whom we had picked up way earlier. His father had come in the good old days. In typical Maharashtrian style, he had brought that nariyal and he had brought that shawl, and this is the father and this is the grandfather. And when I got the Raymond Magsaysay Award, so this Mumbai Mirror person said, can you get me a real person who will give the interview? I said, I'll try. And this person came. He came from Pune. He said, I don't mind my name being disclosed. That is the way to remove the stigma of mental illness. Time magazine covered us on World Mental Health Day. And it is a great honor when you are covered in the prime Maharashtra newspapers. Sakar. Now, another thing about Sakar, I don't know how many of you know. Sakar was started by Nana Saheb Parulekar. He had gone abroad. He had studied abroad. He could have very well remained abroad. But he got influenced by Gandhi
And all those preachings of Gandhi finally got to him, and he felt that Gandhi's preachings should deserve a newspaper. And he came on 1st January 1932 and established Sakar. 1st January 1932, Nana Sahib Parulekar established Sakar. Now the question is, he just didn't do that. At the end of the day, Sakar has changed the face of Marathi news. It has changed the face of Indian news. So one act done at that one particular point of time has changed the landscape of Maharashtra. It was my honor that they called me over to Pune and allowed me to give a speech to the well-wishers over there. Pudhari, I was called to Kolhapur and I gave a speech in Kolhapur. Lokmat, again, amazing newspaper. This is the statistical thing of the number of patients that we have done. If you see, in the first year we did only 47. तभी मुझसे किसने पूछा था कि आपका सपना क्या है? मैंने कहा अगर एक कैलेंडर ईयर में हम ऑल्टरनेट डे एक पेशेंट को रीनाइट करेंगे उससे उसके घर पे, तो मेरा सपना साकार हो जाएगा. In 2019, just before COVID, we did 1,114 reunions in the whole year. 3 reunions a day. That was the way the team was working. Clockwork. Tuck, 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 tuck. 120 ka capacity tha. We had 160 patients in the center. But we continued. Because finally, they were on the road. And I believe then that the only reason that they were there was because their bad luck. My good luck, I was on this side of the road. The birth of social work. समय के शुरुआत से आप देखेंगे इतने अरसों से, for decades, for centuries of years, समय के शुरुआत से दुनिया में सत्य और असत्य के बीच, between न्याय और अन्याय के बीच, between truth and evil, between justice and injustice, right and wrong, सही और गलत, एक जंग चालू रहती है. कोई भी सच्चा सोशल वर्कर वो पहले मुद्दे की एक मशाल बन जाता है. तालाब में पत्थर कहां गिरता है कोई मायने नहीं रखता. पत्थर के कारण कितनी दूर तक पानी में रेले घूमते हैं यह मायने रखता है. आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, I say to this to all the students who are hearing this, आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, आप एक निजी सोशल की भूमिका नहीं निभा रहे हैं. It is the hope of a collective good within society that you and we represent. एक उम्मीद कि सत्य और भगवान हम सब में आ बसेगा और हम सब उस विशाल उज्जवल लीला के एक भाग बन जाएंगे जो ऊपर वाले ने रची है. We become a part of the greater cosmos beyond, which is what God must have destined for us. You see this is a brilliant case of how far an emotional push can go. This lady was picked up by the wife of the current Chief Minister of Himachal Pradesh, Sadhna Thakur. Current Chief Minister is Jairam Thakur. In her gaon, in Mandi, the Zilla was Mandi, in Himachal Pradesh. उसको बुरा लगा, उसने अपना पूरा ये करके उसको शिमला मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया. शिमला मेंटल हॉस्पिटल से आई वो करजत से हमारे सोशल वर्कर, जैसे सुलक्षणा आहेर एंड ज्योति राउत, हमारे सोशल वर्कर्स ने उसको on the 25th of December 2019, on the 25th of December 2019, they reunited her in Umred Zilla in Nagpur. And that lady turned out to be a Christian. And if you see this, on the wall is written, Jesus loves you. Jesus loves you. Oh boy. ये मेरा नसीब है कि इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया, but this was beyond coverage. I mean, this was just beyond coverage. That joy which everybody got, that on the 25th of December, on Christmas Day, you can reunite a mother with her children. This is her child. You can reunite a mother with her children, takes you to a different level altogether. It is an ethereal feeling. कि हाँ यार, कहीं तो भगवान है. And Jesus truly loves you. So be it. Brilliant. There are many rays of sunshine which exist even in the current Indian context. Dr. Rajendra Bharud, he is the IAS officer in Nandurbar. He was responsible for seeing to that oxygen shortage didn't occur in Nandurbar. He is a MBBS from KEM Hospital, Bombay. Done his IAS. Now, he need not have done all this. There is an IPS officer, Dr. Sangram Singh Patil. He is also from Maharashtra. He is the current superintendent of police in 2 districts in Telangana. He is providing medical services to the tribals over there. Medical services. He need not do it. He is a police, he is an IPS officer. He is in the police. But it is his Atma calling out to him that do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. And he does it. That is the brilliance of people.
बहुत जूना शेर है, जगजीत सिंह का गाया हुआ, मिर्जा गालिब के शब्द हैं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, आई गॉट ड्राउंड इन माई ओन सेल्फ, डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता. It is these feelings that, unless they are taken forward, social work cannot rise to that level which all of us would hope that on this Republic Day that it rises. That is the point which I am trying to make. Manmohan Singh थे हमारे पहले Prime Minister. He started this chain of institutions called Indian Institute of Science, Education and Research, ISER. My daughter passed out from that. But you see, it was supposed to be focusing on pure sciences. It was supposed to be a game changer for academics in India. But what did all the graduates of, majority of graduates, I will not say all, majority of graduates of ISER, where are they? They are abroad. They are in Europe, they are in the US. They have gone abroad and they remain abroad. Now the question is, where is the sense of patriotism? Intelligence is being drained in bulk. The number of Indian psychiatrists in both the UK and the USA, UK और USA में जितने Indian psychiatrists हैं, वो India में नहीं है. That is the truth. I remember I had met one psychiatrist, Shrutika Kotkunde in Chiplun. She was actually practicing in the UK. She said, because I heard you, I decided, nahin, let me come back and remain in my native village. And she's in Chiplun. One day she SMSed me that I'm your Eklavya. Don't forget that. I've come back. So all is not lost. All is not lost. Some truth is there. It is that truth that we need to increase. There is a poem by Thomas Eliot. Where is the knowledge we have lost in information? Where is the knowledge we have lost in information? Where is the wisdom we have lost in knowledge? And where is the life we have lost in living? वो जिंदगी कहां जो हमने खो दी है जीने में? वो जिंदगी कहां जो हमने खो दी है जीने में? We need to think on these. All of you, all of us, we need to think on these lines and find out where are we heading. अक्सर खासकर मुझ में, अक्सर I become so depressed that I feel I've done nothing. कुछ नहीं किया, कुछ. I mean, you look at, आप बंबई शहर में जाओ और घूमो, पूना शहर में जाओ और घूमो, नागपुर शहर में, रास्ते पर लोग मानसिक पीड़ा से दर बदर घूम रहे हैं. You feel you have done nothing, yaar. You never deserved the award. You never deserved anything. But a statement made by Mother Teresa, we ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop. The ocean would be less because of that missing drop. So why did Baba Amte do what he did to me? How come Rabindranath Tagore inspired me? Did Savitribai Phule know that I would be speaking about her in 2021? Did Vinoba Bhave know that I would have read his Gita twice? So there is something known as goodness can never be measured in real life. आपने अच्छा किया, आपको लगता नहीं यार किसी का कुछ भला नहीं हुआ, ये हकीकत नहीं है. Never underestimate the power of goodness. A drop of water helps. One should not look at life real time. आप सोचिए, we are talking about Savitribai Phule who did what she did in 1852. 160 years later, I'm still talking about her. That is the power of goodness. मेरा यह मानना है, we are all the people who are listening are somehow connected with Maharashtra University of Health Sciences. Health is a very important thing. So at the end of the day, when health is involved, somehow you become a social worker. I don't think of myself as a psychiatrist. I think of myself as a social worker. And I believe that the social worker with this particular cause of the underprivileged is mightier than the warrior with the sword. एक योद्धा से ज्यादा बड़ा होता है एक social worker जो एक मुद्दे, एक cause को उठा के बैठा हुआ है. Some of us are not given due recognition in society, but I believe our contribution can change the world. हम जो कर रहे हैं as social workers, it can change the world. और आप with persistence and moral courage, आप, मैं, हम सब can create and develop good deeds and remove the negativity which is entering into society. Society में negativity तूफान की तरह बह रही है. We can light that spark. एक छोटी सी चिंगारी हम भी जला सकते हैं. Until the goodness builds up to a huge tidal wave of truth. That is the thing.
अक्सर हमें लगता है कि एक जिंदगी जो है वो कम पड़ जाती है एक मुद्दे की बीड़ा उठाने के लिए, हो सकता है, ये हकीकत है। इब्राहिम लिंकन is known to have gone through clinical depression. He had his bouts of deep soul searching depression. But the cause of slavery and the racial discrimination which slavery involved is still not sorted out 150 years down the line. Tagore ने लिखा, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. 75 साल हो गए उसके गुजर जाने पे. The country has yet to realize its vision. So change is a slow process. आपकी भले ही भावनाएं जबरदस्त हों, आपकी भले ही भावनाएं गड़ी हुई, आप चाहें कि चेंज होना ही चाहिए, आप चाहें कि सोशल इंजस्टिस बहुत हो रहा है और आपके अंदर से आत्मा से आवाज उठती है, बट द व्हील्स ऑफ द गॉड्स मूव स्लोली, albeit very 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 slow. हम अपना एक खुद का उदाहरण देंगे. मुझे एक ईमेल मिला रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मिलने के बाद. द ईमेल वाज रिटन बाय दिस बॉय एंड ही सेड दैट हिज फादर had disappeared from the house and this is the last photo that they have. आप सोचो बच्चा कितना उम्र का है और लास्ट फोटो ये है और कितने साल हो गए, बच्चा बड़ा हो गया और बच्चे ने मुझे खत लिखा और अफसोस हमें आज तक उसका पिताजी नहीं मिला. दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ. सो यू आर रिमाइंडेड ऑफ दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, miles to go, promises to keep, dreams to fulfill before we sleep. So मुद्दा ये है कि फाइनली हमने, आपने, हम सब ने मिल करके did we have those emotions for the people on the road or for any cause which is close to us and for which we moved heaven and earth? क्या हमने किया? जब मैंने सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ा और मुझे लगा उसके ऊपर लोग गोबर फेंक रहे हैं, तो मुझे याद आया कि हमने जब दहीसर में स्टार्ट किया था, छोटा सा संस्था, एक छोटा बंगलो में, तब लोग भड़क उठे थे. उन्होंने मोर्चे निकाले, डॉक्टर वतवानी हाय हाय, गली गली में शोर है, डॉक्टर वतवानी चोर है, श्रद्धा मुर्दाबाद, ये वो. और मुझे याद आया कि तब हमने लकीली हमने छोड़ा नहीं, वो मुद्दा हमने छोड़ा नहीं. और हमें ऐसा लगा कि अगर हमने छोड़ दिया, हम साइकियाट्रिस्ट होने के बावजूद अगर हमने छोड़ दिया, तो फिर उस इंसान के प्रति जो रास्ते पे है, उस इंसान के प्रति nobody will give a second look at that person wandering on the road. That is the truth. और फिर मैंने सोचा और मेरी पत्नी ने सोचा कि, और जो दूसरे ट्रस्टीज थे सोचा कि अगर हमने ये किया तो फाइनली हम जिंदगी भर उस इंसान से आंख मिला करके देख ही नहीं पाएंगे जो रास्ते पे है. दैट इज द ट्रेजेडी. मुझे याद है उन दिनों कोर्ट बंबई में, साउथ बॉम्बे में हुआ करता था, और साउथ बॉम्बे जाना आना, ये वो 3 घंटे वहां रुकना. एट दैट टाइम our advocate was आनंद ग्रोवर. he fought the case for the LGBT and he won. और हमारे ऑपोजिट में कौन थे? धनंजय चंद्रचूड़, who is right now a Supreme Court judge. ऐसे माहौल में टू कंटिन्यू एंड थिंक कि नहीं यार, क्या हम, जब लोग ही अप्रिशिएट नहीं करें तो हम ये क्यों करें? सेम वे सावित्रीबाई फुले मस्ट हैव थॉट, जब लोग गोबर फेंक रहे हैं तो हम ये क्यों करें? But at the end of the day, you realize that the mudda is beyond your personal emotions. It is beyond your personal hardships. It is beyond your personal difficulties. It is beyond every pain, every struggle that you are going through. It is a mudda. And there are 363 million people below the poverty line. And there are 110 million people who are tribals and 27 million people who are disabled and 197 million people who are mentally ill in India. मुद्दों की कोई कमी नहीं है हमारे देश में. सवाल यह है कि हम कौन सा मुद्दा उठाते हैं. दैट इज द टेक अवे पॉइंट. और भले ही 1958 में लिखा गया हो दैट माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, I still feel that there is hope. I still believe that today is a very auspicious day. It is the Republic Day of India. और आज अगर हम यह प्रार्थना करें, अगर आज हम यह डट जाएं कि नहीं यार हम कुछ करेंगे, तो ऑल द स्टूडेंट्स आई अपील, अगर आप कुछ करो तो बहुत कुछ हो सकता है. सवाल ये नहीं कि आपने देश के लिए कुछ किया या नहीं, सवाल ये नहीं कि आपने अपने स्टेट के लिए कुछ किया नहीं, सवाल ये नहीं कि आपने अपने सिटी के लिए कुछ किया नहीं, सवाल ये है कि आपने अपने मोहल्ले के लिए, अपने नुक्कड़ के लिए, अपने पड़ोसी के लिए कुछ किया या नहीं. हाउ फार कैन यू गो in realizing that somebody else is in pain
somebody else is in pain, acute pain यार. I mean, मैं बता नहीं सकता हूं कि रास्ते पे लोगों का क्या हाल है और लेडीज की कितनी खराब हालत है. I remember Devanshu Desai, the journalist of Chitralekha, he came and interviewed me. और उन्होंने बात करते, पहले भी मुझे वो जानते थे, उन्होंने बात करते करते कहा कि जब वो 9th स्टैंडर्ड में थे और 10th स्टैंडर्ड में थे, तब वहां उसके घर के सामने वलसाड़ में एक लेडी थी जो पागलों की तरह घूमती थी और चिल्लाती थी और सब बच्चे लोग घबराते थे. और उसने बताया कि वो लेडी आज के तारीख में, जब ये बंदा इतना सीनियर हो गया और आज के तारीख में वही है, तो मैं ये सोच में पड़ गया कि देखो यार, एक औरत, where must be she be going to pass her urine, where must she be going to pass motions, what must be happening when she is having her menstrual periods. और रोंगटे खड़े हो गए मेरे, रोंगटे खड़े हो गए. जिंदगी यही है, दुख हम चारों को तरफ से घिरा हुआ है. और अब अगर हमने कुछ नहीं किया, if we as the proponents of Maharashtra University of Health Sciences, as affiliated to Maharashtra University of Health Sciences, अगर हमने नहीं कुछ किया तो कौन करेगा? Do we expect the politicians to do it? It is our responsibility that we have to do it. We are human beings, they are human beings who are in pain. So let's do it. I would like to end on a very small Hindi poem which I had written, जो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी. जैसे वो लिखा गया था कि फिर सुबह होगी, कहीं तो सूरज उभरेगा, कहीं तो सूरज उभरेगा, कहीं तो उजाला दिखेगा, कहीं तो रोशनी मिलेगी, कहीं तो होगी सुबह, कभी तो रात फीकी पड़ेगी, कभी तो रात फीकी पड़ेगी, कहीं तो नगमा कविता में बदलेगा, कहीं तो सुर गीत बनेगा. ऑन द रिपब्लिक डे कहीं तो सुर गीत बनेगा, कभी तो राह दिखेगी, कभी तो मंजिल मिलेगी, कभी तो ये बेबस मन, कभी तो ये बेबस मन, ये लाचार थका डूबा तन्हा मन अपनी बेबसी, अपनी लाचारी से पार होगा. कभी तो गम की वीरानियों में, कभी तो गम की वीरानियों से हमें भी मुक्ति मिलेगी. बस एक कतरा और सही दुख का, एक कतरा और सही दुख का, एक पल और सही निराशा का, एक पारा और सही सांझ का, और एक चांद और सही अमावस का. और फिर वही सुबह जो अरसों से हमसे बिछड़ी हुई है, जिसकी सदियों से हमें तलाश है, वही सुबह जो अरसों से हमसे बिछड़ी हुई है, जिसकी सदियों से हमें तलाश है, वही सुबह, वही सुबह. थैंक यू एवरीबॉडी. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भरत वाटवानी जी. महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सभी छात्र और इस विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोग, आपके इस मार्गदर्शन से हम सब लोग बहुत प्रभावित हो गए हैं. आपने जो विनोबा जी का बारे में बताया था, उनका एक कोट मुझे याद आया है, महान विचार ही कार्य के रूप में परिणित होकर महान कार्य बनते हैं. आपने जो विचारों की ये मशाल हमारे सभी छात्रों को दी है, ये मशाल आके जाके एक बहुत बड़े क्रांति के रूप में उभरेगी, हमें विश्वास है. आपने जो साहिर लुधियानवी जी की एक जिस नगमा का आपने उल्लेख किया था और आपने जो कविता बताई, इसमें एक वही नगमा के एक 4 लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगा. बीतेंगे कभी तो दिन आखिरी ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत के इजहारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. Same song. Beautiful. Yes. This is inspirational. Yes. मी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे वित्त व लेखा अधिकारी श्री नरहरी कळसकर सर यांना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं औपचारिक आभार प्रदर्शन करावं आणि कार्यक्रमाला विराम द्यावा. नमस्कार. आजच्या या प्रजासत्ताक दिनी आयोजित अशा या सुंदर कार्यक्रमाचं औपचारिक आभार प्रदर्शन माझ्याकडे आहे. या कार्यक्रमाच्या सुंदर आयोजनात ज्यांचं मोलाचं योगदान, मार्गदर्शन आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष आणि उद्घाटक माननीय कुलगुरू विशिष्ट सेवा मेडल धारक लेफ्टनंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर मॅडम यांचा मी प्रथम या ठिकाणी आभार व्यक्त करू इच्छितो, कारण त्यांच्यामुळे आज या महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, महाविद्यालय यांना या कार्यक्रमाचा लाभ घेता आला.
डॉक्टर वाटवानी सरांसारखं एक सुंदर या ठिकाणी भाषण सर्वांना पाहायला मिळालं. आणि माननीय कुलगुरू मॅडमनी जे एक व्हिजन घेऊन या विद्यापीठामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि या प्रवेश केलेल्या व्हिजनला एक्झिक्यूट करण्याची या ठिकाणी आज सुरुवात झालेली आहे. आणि अत्यंत महत्त्वाचे असे विद्यापीठाची वेबसाईट, हा सर्वांचा एक प्रश्न होता की एक युजर फ्रेंडली आणि सर्वांसाठी उपयुक्त अशी वेबसाईट डेव्हलप व्हावी आणि त्याचं आज या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे. त्याबद्दल देखील मी माननीय कुलगुरू मॅडमचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. तसेच निंबस ही लायब्ररी विद्यार्थ्यांना सर्वदूर उपलब्ध होण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेली आहे आणि त्याचं देखील उद्घाटन माननीय कुलगुरू मॅडमनी केलेलं आहे. त्याबद्दल त्यांचं देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. तसेच IMS इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम ही एक विद्यापीठाच्या पेपरलेस वर्किंगच्या दृष्टिकोनातून एक पहिलं पाऊल या ठिकाणी जे आहे माननीय कुलगुरू मॅडमच्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार आज या ठिकाणी पडलेलं आहे. या सर्व आयोजनासाठी माननीय कुलगुरू मॅडमचं या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो प्रथम. तसेच आज डॉक्टर वाटवानी सर यांनी एक अत्यंत उत्कृष्ट विचार या समाजाला दिलेले आहेत. त्यांनी स्वतः एक समाजापुढे आदर्श निर्माण केलेला आहे त्यांच्या कामाचा. माननीय वाटवानी सरांचं या ठिकाणी लाईव्ह देखील आपल्या ऑडिटोरियम मध्ये मागे एकदा आयोजन झालेलं होतं त्यांच्या विचाराचं आणि आज ही दुसरी वेळ आपण विद्यापीठाच्या वतीने त्यांचे विचार आपण या ठिकाणी समाजासमोर ठेवतो. वाटवानी सरांच्या आजच्या वक्तव्यासाठी आणि त्यांच्या कामकाजासाठी मी या ठिकाणी मनपूर्वक त्यांचे आभार व्यक्त करतो. तसेच या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले आमच्या विद्यापीठाचे विविध अधिसभा सदस्य, सिनेट मेंबर्स, मॅनेजमेंट काउन्सिल मेंबर्स, डीन ऑफ फॅकल्टीज, विविध महाविद्यालयाचे प्राचार्य, त्यानंतर विविध प्राधिकरणांचे सदस्य, तसेच विविध महाविद्यालयाचे शिक्षक आवर्जून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ऑनलाईन पण उपस्थित आहेत. त्यानंतर गुगल वरती देखील भरपूर मोठ्या प्रमाणात आज उपस्थिती आहे. सर्वांनी या ठिकाणी वेळ दिला त्याबद्दल मी त्यांचे देखील या ठिकाणी आवर्जून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. हे कार्यक्रमाचे उद्घाटनासाठी ज्या विविध आपण वेबसाईट आज लॉन्च केलेल्या आहेत त्यासाठी योगदान देणारे आमचे कॉम्प्युटर विभागाचे श्री भिसे, त्यानंतर त्यांची टीम, त्यानंतर वेबसाईट निंबसच्या सर्व प्रशासकीय वर्ग, त्यानंतर TM नेटवर्क आणि इतर सर्वांचे देखील या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. हे सर्व कार्यक्रम घडवून आणण्यासाठी आणि यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी मेहनत केलेली आहे त्यामध्ये आमचे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर KD चव्हाण सर, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ब्रिगेडियर सुबोध मुळगुंद सर, डॉक्टर हर्षल मोरे सर, विद्यापीठाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि सर्वांनी या ठिकाणी खूप मेहनत घेतली आणि त्यामुळे आजचा हा कार्यक्रम ग्रीन कॅम्पसचा या ठिकाणी मुवमेंट या सर्व गोष्टी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने यशस्वी झाल्या. त्याबद्दल मी त्यांचा देखील या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. तसेच आजचं सूत्रसंचालन देखील श्री डॉक्टर स्वप्नील तोरणे यांनी अत्यंत उत्कृष्ट केलेला आहे आणि या कार्यक्रमाला अत्यंत बहार आणली. त्याबद्दल त्यांचे देखील या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. कुणाचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राहिले असल्यास त्यांचे सर्वांचे आभार व्यक्त करून माझं आभार प्रदर्शन थांबवतो. धन्यवाद. आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं मी माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने जाहीर करतो. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.